They play softball, by the way. We can talk about it after this. They got scholarships. I'm pretty happy dad right here. So they got scholarships. They're playing ball. Their coach calls and says, well, it looks like this hurricane's going to Tampa Bay. And I paused and I said, Coach, what part of 8 foot of storm surge don't you understand? After a 5-second pause, he says, I think it's time to get them out. Isn't that interesting? And he got all the kids out, the softball team, out of that area. But interesting thing happened. Interesting. Little Caroline, one of the teammates of my daughters, went to Naples, Florida. That's not out of the impact. She went to Naples, Florida to ride out the storm. They had water in their house. They had damage. They were definitely at risk during Hurricane Ian. And I called Caroline. I said, Caroline, why? Why did you go to Naples and not get out of the area in Hurricane Ian? She goes, well, I had to go home. My dad is 80 years old and is unable to move. So she went home, rode out Hurricane Ian, despite the water, despite the threat, because her father was not able to move. That's what I'm talking about. How do you go look at those type of things in the last mile? We had issues with people not getting the information because they don't speak the language. So we are working now using AI and machine learning to translate our warnings, our watches, our information into multiple language. We have Spanish done. We're working on Mandarin. We're doing Vietnamese starting here soon. And in the next year or so, we're going to appoint somebody in a position that's solely responsible for looking at language translation in our agency, going after that last mile. Okay? We have another issue too. We have people that don't understand the risk, but we also have people that don't believe the risk. Didn't happen last time. Why would it happen this time? So the social behavioral science needs to continue to be in this the entire way. Last weekend I was in Mississippi. The big tornado that hit, 25 people lost their lives. Most all those lives that were lost were in a mobile home park, once again, our most vulnerable. How do we do things different? How do we look at warnings that are more probabilistic? What would happen if we told them there was a small percentage of a chance of getting a powerful, life-threatening tornado, but we gave them an hour and a half's notice? Even low probability. Could they go to shelter? Could they leave? I don't know. We're talking about those type of things and how to make that happen. Once again, it's back to the vulnerable community. Not every community can take advantage of the information we provide to protect their lives and property. Some can't afford it. I see it all the time. Not everyone can get themselves out of harm's way. We have to explicitly account. We got to think about our outreach programs. We got to explicitly account for the unique nature. Every single community has a different challenge and its intrinsic vulnerabilities and communication preferences. They need to be communicated differently. We have some communities in our country that's not going to listen to the official forecast, but they'll listen to their church. It's true. They'll listen to that priest before they're going to listen to me. It's real. Yeah, you all know. So how do we do that? How do we look at our outreach program? How do we reach the priest who then reaches the most vulnerable? See what I'm saying? We have to think about this differently, and we're talking about it all the time. I said it yesterday, and I definitely want to say it again. We've got to figure out a way. We've got the science. I can put millions and millions and millions of dollars into modeling. We can convert that to all sorts of fancy GIS maps on impacts. We've got to be able to think about how the risk perception equals the risk reality. I said it yesterday. Until you could reach that person or the decision maker that really has a real understanding of that risk, you'll never change the behavior. We've got to figure out a way to be able to do that. I think that's really huge, and we're going after it. In the next 10 years, I'm going to take the National Weather Service in the United States to make us more nimble, flexible, mobile, eye-to-eye with the decision makers. Decision makers are faced with so much information. Social media. I don't know where I saw that. I think I saw that on Facebook. That's not what we want for our decision makers. It's hard enough with the public. We don't need decision makers doing that. At the National Hurricane Center, when I was director, almost every hurricane, a very high-level elected official would call me, and I would answer. Could be a governor, could be a member of Congress, very high level, and say, hey, checking in, Ken, have you seen the latest GFS model? These are elected officials.
I said, and my response was always, yes, we do that for a living. That's what we do. I've seen it, right? So they're shopping. We have decision makers shopping for the latest information. It gets confusing, right? It could be a 12-year-old 1,000 miles away, and if it's on social media, you can't tell if that's official or not official. We have to put science behind this. We got to figure out the social science of this. We can't let our decision makers make big decisions based on their personality type. Does that make sense? A positive person, it's not going to come here. The negative person, the first cloud in the Atlantic, they're already evacuating, right? Jumpy. It's different. We have to put science behind that. We're going to put our people into those emergency operations centers across our country to help them with those decisions. We're going to build a cloud infrastructure that I mentioned yesterday. You're going to have more access to data once I get this built. Our main systems, if you've seen our systems at the Hurricane Center or other offices, AWIPS, familiar? We're going to cut the cord. We're going to make it where every individual in the United States and our forecasters, hydrologists, meteorologists, they can do what they do in the office anywhere. In the emergency operations centers, even home. And I've had some discussions with you that we are challenged too with a significant amount of retirements in our agency. And when I go to universities across our country, I've been to maybe half a dozen so far, all the young people tell me this, and I would love to hear your stories as well. All the young people say, I want to work at the National Weather Service. I wanted to be a meteorologist since I was 5 years old. Many of you, 5 years old, 6 years old, 10 years old, most of us very young when we wanted to do this for a living. One person told me 3 years old, and I don't believe him. 3? Jamie Rome, 3 years old, folks, he wanted to do this. Share the hurricane committee. I don't believe the 3 years. I don't remember when I was 3. So there's so much passion to be able to do this. They want to work here, but the young people are telling me this. Ken, if you can't build me flexibility in the shifts where I can have some balance between home and work, I'm not going to work there. The next generation is going to be challenging on how we figure out how to give some of those flexibilities, right? And our countries may be a little different. We're dealing with it. Straight on. I talked to somebody last night. Her last day is Monday. She's quitting the National Weather Service this Monday because we don't have the flexibilities in our shifts. It's happening all around me in our agency, and I'm trying to figure it out and build some of those flexibilities into what we do. Okay, so we're going to be doing that. So I can brief everybody on the side on that. We're going to build some flexibilities in our shifts. Probabilistic services, we're going that direction. Right? You brief, you give big briefings, and then they ask, so what's the worst case scenario? I always maintain, don't ask a meteorologist what the worst case scenario is. We will tear stuff up. We'll put the moon out of orbit. We will dream everything up to make a worst case scenario. So we're going to use probabilistic information. We're going to start really looking at ensembles. We're going to put science behind that worst case scenario. And the model of that, storm surge. The way we did storm surge with the 10% exceedance, if there's only a 10% chance of this being exceeded, we can do that with rain, we can do that with snow, we can do that with a lot of the other things that we do. Okay? So that's what we're looking at doing. So it's an exciting time. It won't be the same National Weather Service in 10 years. We're going to be in many more communities, vulnerable communities. We're going to be on the front lines working with them before, during, and after the storm. So communities have such a variety of different reasons they become just vulnerable, and we're really putting some research into that and looking at the decision making in that. So I think we're going to need to continue to do that as a community. That risk analysis, I'm working with the AMS, the American Meteorological Society, and they're talking about future requirements of meteorologists. We're actually talking about we need some social behavioral science in there. We need some communication and education in that degree. You got to be able to communicate the risk. You got to be able to think about social science in what we do. Okay. And we're not building this from scratch. If you look at early warnings for all, we're all trying to do it already. We're all trying to figure out how to do that already. If you look at early warnings for all, as far as I'm concerned, that's not brand new, but it's some great support right now. We've been doing this forever, trying to do this. Now we got some great support. We got UN support. We got WMO support to be able to do this. You know what it means to me? It's that last mile. Early warnings for all, last mile, I'm going after it.
It's incredible to be able to do this. We need to recognize that it isn't just a WMO initiative. We all own this. There's ways. I'm already starting to look at how we can have some resources for that. That Prepare initiative I just signed is just part of it. Hurricane warnings for all, that last mile, what we do. I think it's something that this Hurricane Committee should be a shining example. Really should be, of really going after that last mile. I think it's incredible. Listen, there's some incredible stuff that we still got to talk about when we go for this last mile. And Hurricane Ida, and Jamie, you've talked about, we all have. You think about a Category 4 striking the coast. We had more fatalities inland than we did on the coast from that Category 4. So there's a perception even further inland, different places, the rainfall, the heavier rainfall, looking at a changing climate with that heavier rainfall. That's something else that we continue to be able to do. Here's some areas I want to see us focus on, and then I'll try to get to the end here. Look, we got to figure out the most vulnerable communities that we do. We got to build the social behavioral science into all of our thinking. I think that's going to be really key going forward. And development of technology, so our forecasters, this is what we're doing. We don't need our forecasters, and I talk about this to our workforce, I don't want them looking at day 7 dew point when they got a disaster in 24 hours. It's a culture change. So we have a hurricane, a big disaster, and we're still at the office. We're doing what we need to do, but we're still issuing the routine. I need them out. I need them out of the office. I need them with the decision makers. I need them eye to eye to help them make those tough decisions. Listen, if you think about it on a timeline, whether it's Ian, a blizzard, a tornado, if you can give another 12 hours, 24 hours on a timeline, you ask any emergency manager or civil defense director, you give me another 24 hours, I can do a lot of stuff. Preparedness, resources, shelters. 24 hours is an eternity on that timeline in a big disaster. Okay? I make the argument that if we are eye to eye, they're not going to wait for that next forecast. Let's wait till the next one to see if it's better. Right? That's the mentality. No. It's the trust that's built to raise your hand and say, excuse me, decision maker, excuse me, elected official. No. It's time to go. Does that make sense? And you got to be eyeball to eyeball to be able to do that. We've got to take advantage of the movement we have now and the resources that hopefully will continue to come. And we're already seeing the benefit in what we're doing in the U.S. We're really looking at the international development and our State Department, which has enabled us to continue to expand the capabilities across the Caribbean and beyond. The storm surge is an example. Seeing the storm surge risk maps expanded to more countries, looking at the multi-hazards. You focus on education and storm surge during the past couple of decades has really looked at a community preparedness and resilience, making risk data more accessible. Back to risk data, having that accessible to all. We've also looked at rainfall hazards. Extreme rainfall events are ever present and deadly in our region. For example, we saw Fiona, Ian, Carl, Julia with deadly damaging consequences. With support from USAID, we're exploring enhancing our QPF service delivery for the region. I support more support for our international desk. Actually, Jamie and I have worked on that for a long time. I think we're getting some traction. Jamie knows the backstory. Okay? More support for the international desk. Forecaster exchanges, training, exercises together in this region. We continue to support that, right? And it's not just tropics. We focus on hurricanes, but in the off-season, we still have heavy rain events. We've got to look at those too and how we support that. Let me conclude. I got a conclusion, then I added a bunch of stuff, so I don't know what that means. So as our Met services transform and we reach in, these underserved, most vulnerable communities, so will our outreach and services. Where we got to go. I plan on revamping our entire outreach program in our agency. We're going to go after the most vulnerable. We need to take into account the unique nature of each community. They're all different. They're all different. Even within one country, it's different depending on the region. And target the outreach education to address those social vulnerabilities and take advantage of really reaching them in that last mile. The panel today, it's exciting. What a group we have here to talk about some of these challenges, and hopefully it'll spark. That's what we got to do, keep talking. Hopefully this panel will spark some great dialogue between us, because we have a lot to figure out and we still got questions to answer. We got challenges, and I can think of no
other group, like this amazing group here, that can tackle some of those tough challenges as a region, as local communities and local countries. We can make that happen. I'm very confident that this group here is a great opportunity to shape how we work together to really bring early warnings for all and make it absolutely a reality. So thank you for the invitation to speak today. You can tell I'm pretty passionate about this. I'm pretty worked up about this last mile to save lives. I'm convinced after doing this many years, that's where the focus needs to be, right? The most vulnerable communities. My vision for the agency is focused on that last mile. We're going to prioritize our future, our infrastructure, and our people. As people's number one priority for us, we're going to really get everybody on that vision, and it's really bright because I think, remember the passion, 5 years old, Jamie's 3 years old? I think because there's so much passion in our profession that I truly believe we can do anything, and nobody's more poised to do that than this group. So thank you very much. Hopefully that kicks off the panel and we get some good stuff. Thank you very much. Muchas gracias, Ken. Yo creo que hemos tenido todo un gran recorrido de ideas, de desafíos, de esos temas que salen en la discusión, de los grandes desafíos que tenemos en la parte operacional y en toda la cadena hacia la respuesta por parte de la población. Y yo creo que eso provee muchos elementos para la discusión y la conversación, el diálogo que se quiere sostener en este panel. Este intercambio de ideas que nos ayude desde todos los actores, las organizaciones de Naciones Unidas, las instituciones nacionales, las instituciones regionales, a ir buscando puntos de convergencia para seguir adelante enfrentando los grandes desafíos que tenemos. Y a continuación, yo quisiera presentar a nuestros distinguidos y distinguidas panelistas del día de hoy. La doctora Arlene Line, que es la directora coordinadora de la Organización Meteorológica del Caribe. El doctor Cyril Ondoré, director en reducción de riesgo de desastres de la Organización Meteorológica Mundial. La doctora Saskia Carusi, representante de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres. Y el doctor Manuel Sosa, doctor Carlos Picado de la Comisión, doctor Carlos Picado de la Comisión Nacional de Emergencias de Costa Rica, que tenemos el privilegio que nos acompañe, junto con el doctor Manuel Sosa, representante del CEPER de NAC, que está conectado virtualmente. Muchísimas gracias por su participación en este panel. Y a continuación, quisiéramos entrar en materia con preguntas muy específicas para cada uno de ellos, para tener una dimensión diferente de lo que queremos compartir con la audiencia. Arlene, could you develop what are the strategies and internal procedures with the institutions related with governance to be implemented, and elaborate about the strategies that were implemented in 8 countries? In which way do they contribute to the early warning systems? Thank you. Hi, good afternoon, everyone. Buenas tardes. Thank you so much, Rodney, for inviting me to participate in this panel. So one of the most critical things with regard to strategic plan development is that it provides a way forward and a streamlining of organizational capabilities and their ability to also not only be structurally sound, but are they able to be nimble to provide the services that are needed throughout their area of responsibility? That means a plan that allows coordination and cooperation between institutions that are needed to respond effectively to the users' needs, especially their national mandated needs. That means you're planning and you're increasing your effectiveness. That means participation of the meteorological services in a national multi-hazard early warning system. That means ensuring that you're able to implement the mandate of saving lives and property,
A strategic plan among those that we developed for our member states, 8 of whom were delivered in 2021, and we're in the process of developing 2 more, is that through that process, you are defining the roles and responsibilities and determining what are the adequate resources and interactions that are needed by the Met services in order for them to be more effective as a national agency with authoritative voice for warnings and other information on weather, water, and climate. This also allows there to be strengthening of regional and national systems for multi-hazard impact-based forecasting, and for them to be able to deliver the services that help decision makers. What the strategic plan does, essentially, the major overarching thing is that it allows the organization to be relevant and responsive to all of the needs, but more specifically to the needs of the early warning systems in the context of this discussion. So if you have a strong institution that has a plan that is laid out that also identifies the resourcing, the staffing, the roles and responsibilities, the interactions with partner agencies and organizations, then it will be more able to effectively respond to all of the early warning systems needs. Thank you. Thanks, Arlene. Thank you very much for these insights and these very important elements. A continuación, me gustaría preguntarle al doctor Carlos Picado respecto a cómo ve de su experiencia el formato de la información, los canales de recepción por parte en los que se transmite la información meteorológica para poder disparar los procedimientos de respuesta y demás coordinaciones. ¿Y cuál es la expectativa desde el punto de vista de la Comisión Nacional de Emergencia del rol del Servicio Meteorológico para seguir mejorando la efectividad de los sistemas de alerta temprana? Doctor Picado, por favor. Una pregunta como para durar toda la tarde conversando de eso, en términos de que la información que ocupamos, evidentemente, como Ronnie lo ha dicho, yo vengo desde una organización que tiene que ver con la respuesta a emergencias, pero el énfasis del trabajo que yo cumplo ahí tiene que ver más bien con una visión más estratégica, que es cómo contribuir a la reducción del riesgo. Entonces, de uno a otro campo, de la respuesta a emergencia, la reducción de riesgo, las necesidades de la información cambian absolutamente. Cuando nos planteamos el tema de qué se ocupa, qué tipo de información se ocupa, lo planteo en términos de una información, lo digo así, en términos de formato, una información de tiempo real, que combine el dato hidrometeorológico con lo que está ocurriendo en el terreno. Entonces se pone en evidencia de manera inmediata que no basta solamente con la labor del Instituto Meteorológico, de la información que tiene en la pantalla o que recoge o que registra en un pluviómetro, sino también de cómo se está comportando el río o cómo se están comportando las lluvias en cierto punto. Esto implica que entonces el ejercicio es un poco más amplio que solamente el servicio meteorológico en sí mismo, y que implica de parte del órgano responsable de la información científica meteorológica ejercicios de coordinación para combinar esa información con otro tipo de información que procede también del campo. Uno diría, ocupo entonces estadísticas, pero ocupo también información de dónde está ocurriendo. Esto significa que la información, esa que llamamos en tiempo real, implica obtener o tener información segregada, si se quiere, por localidades. Y entonces, bueno, tenemos la ventaja, en el pasado decíamos cómo lograr eso, hoy en día entendemos que hay recurso tecnológico, información satelital, radar, etcétera, que hace posible que esa información se pueda también construir a partir de los lugares y territorios donde realmente se ocupa. Pero yendo más al concepto del tema de la reducción del riesgo, habría uno que plantear que esa información,
uno la puede llamar en términos de, llamar y absorber como parte de lo que como país hacemos en materia de gestión de riesgo, porque evidentemente esa información desde la perspectiva de la alerta temprana nos permite decidir dónde evacuar, a quién informar, etcétera. Pero esa información que recogen los centros de investigación se convierte luego en una información histórica que permite tener tendencias, permite tener modelaciones, permite construir escenarios, y esa información la ocupamos para otra cosa, y es, diría fácilmente, para planificar el desarrollo. ¿Cuál es el inconveniente? Sin quererme exceder de tiempo, pero que espero poder ser claro en eso, les voy a dar un ejemplo. Cuando ocurrió el huracán Otto y que nos afectó a nosotros, fue un huracán categoría 3, y en nuestra historia cercana era el primer huracán que nos daba por territorio costarricense. Y entonces, evidentemente, para el Instituto Meteorológico ese fue el gran evento, ha sido el gran evento ciclónico que hemos tenido en nuestro territorio. Y entonces, desde el punto de vista del científico, eso es muy relevante, haber recogido los datos y haber visto cómo se comportaba. Un año después nosotros tuvimos una tormenta tropical. Evidentemente, quien es meteorólogo pensará que es un evento de mucho menor categoría. Bueno, para quienes trabajamos en el tema de gestión de riesgo, el ENEID fue un evento de mucho mayor categoría, 3 veces lo que representó el huracán Otto. ¿Por qué? Porque la lectura nuestra es desde las pérdidas que se generaron, o desde las pérdidas que se pueden generar. Entonces resulta que un evento de categoría mucho menor, tormenta tropical, tuvo para nosotros un impacto mayor y un comportamiento muy diferente en el territorio, en la distribución de las lluvias y posteriormente en el comportamiento que las pérdidas generan. Esto nos lleva entonces a que la lectura que tenemos que hacer de la información meteorológica resulta diferente dependiendo del comportamiento esperado de estos eventos. Un evento que nos llega a nosotros como tormenta tropical posiblemente tiene una distribución de lluvias muy diferente que abarca todo el territorio, mientras que un huracán posiblemente es un evento más concentrado que nos afecta un territorio en particular. Y bueno, en el caso del huracán Otto, por dicha para nosotros, una zona en donde la presencia de activos y elementos que pudieran ser dañados era menor. Bueno, digo yo, ¿cómo puede hacer un instituto meteorológico para adivinar qué es lo cuál es la trayectoria y finalmente cuál es la intensidad que va a tener como evento? Pero nosotros lo ocupamos, digo yo, nosotros ocupamos no solamente la información del evento que puede ocurrir en términos de intensidad o en términos de frecuencia, sino también del daño probable que puede generar. Y ahí es donde la información se convierte en información relevante para la toma de decisiones. No tanto, digo yo, para el tema mismo de la respuesta inmediata, que efectivamente ya creo que lo he clarificado, que es básicamente para el tema que tenemos que ocupar para adecuar y para preparar la respuesta, pero luego la información que ocupamos para poder planificar el desarrollo, y si el evento se materializa, entonces también para todas las decisiones que tenemos que tomar en materia de recuperación, de cómo hacer mejor construcción o cómo tener modelajes hidrológicos de comportamiento, por ejemplo, de las cuencas, para poder hablar de la planificación del territorio posterior a un evento, para que esto no se repita. Bueno, lo dejo hasta ahí. Muchísimas gracias, doctor Picado. Y introducimos nuevos elementos a la conversación. Y quisiéramos preguntarle a Saskia, desde la perspectiva de la UNDRR, respecto al estado actual de los sistemas de alerta temprana, pero también de cómo se ve la acción anticipatoria en la región, y por supuesto tener sus ideas sobre el camino a seguir. Saskia, por favor.
Buenas tardes a todos. Antes que todo, agradecerles por la invitación a nombre de la Oficina Nacional de Prevención de Riesgo de Desastre y también aprovecharle a felicitarle al Comité de Huracanes por décadas de trabajo en la región para ir salvando vidas y reducir pérdidas. Realmente los sistemas de alerta tempranas es una medida para ir alcanzando lo que quiere el marco de Sendai, que es reducir las pérdidas por desastre y evitar la creación de nuevos riesgos, y en un enfoque multiamenaza, como ya lo dijeron los panelistas antes de mi intervención. Amenazas que se manifiestan en el riesgo de forma sola o de forma en cascada o de forma simultánea o también acumulativa, creando después unos efectos interrelacionados. Hay una necesidad de acelerar los sistemas de alerta multiamenaza en la región, sistemas que sean inclusivos, también lo escuchamos en la primera intervención, cómo llegar a las personas más vulnerables, a las personas de edad mayor, a las personas también que tienen desafíos, personas con discapacidad, que no pueden escuchar, no pueden acceder a las alertas. En esta región hay una necesidad de acelerar los eventos, aparte de los intensivos, también hay eventos intensivos en la región. El cambio climático está aumentando también la intensidad y la frecuencia. Podemos ver que del 1990 al 2020, según la base de datos en la EMDAT, hubo 3.788 grandes desastres en la región, con 328 millones de personas afectadas. Y eso no registra los eventos pequeños, los eventos de escala más extensiva, con lo cual también hay que llegar en esta última milla y hay que tener cubierto con sistemas de alerta. El trabajo comunitario también es clave en la región, hay esfuerzos, a veces también hay desafíos, vimos también anteriormente todo el tema de comportamiento, de percepción de riesgo, de cómo tomamos esas alertas y cómo las vamos comprendiendo y tomando nuestras decisiones de personales, familiares, comunitarias y así elevando. El trabajar con líderes no convencionales, también se mencionó, por ejemplo, líderes de la iglesia. Hay comunidades que son los influencers principales en la comunidad. Y cómo las comunidades necesitan también aumentar sus recursos para esa última milla. Recursos en términos de refugios, recursos para poder llevar a cabo las evacuaciones y poder proteger su vida y sus bienes. Hay datos que dicen que la mortalidad se ha reducido gracias a los sistemas de alerta temprana, datos a nivel global, donde hay más cobertura de sistemas de alerta temprana multiamenaza, hay menos mortalidad. Según los datos del monitor del marco de Sendai, hay un estudio sobre su alcance de la meta G, que es justamente alerta temprana. El 50% de los países a nivel mundial dice estar cubiertos, y esto es más bajo en los pequeños estados insulares, en este caso también del Caribe, donde se baja a una tercera parte, y a los países de renta baja. Por lo tanto, Américas, el Caribe, África y los países árabes son los que tienen más baja cobertura. Y a nivel global, 1 de cada 3 personas tiene una cobertura inadecuada. Entonces, una cobertura o que no es multiamenaza o que justamente no es accesible a toda la población. En términos de idiomas, en la región tenemos una variedad de idiomas también indígenas. Hay países como Guatemala que tiene más de 23, tienen 22 idiomas mayas. Entonces, ¿cómo llega la alerta a toda esa población? Los grupos más marginados, ya no mencioné algunos, pero también los conocimientos locales. Las comunidades también pueden aportar con sus conocimientos, donde no llega la tecnología, donde no llega la información de alerta, cómo la comunidad puede aprender también a sentir y a percibir los signos a su alrededor para tomar decisiones, más en este momento de gran desinformación, como decían. ¿De dónde tomo la información? La vi en Facebook, no la vi en redes, no la vi en TikTok. Ahora la mayoría de la gente se informa vía TikTok para cosas políticas, para cosas personales. Después quiero decir también que hay que aumentar los mecanismos de gobernanza, como también mencionó Arlene antes, todavía son limitados en la región. Hay un estudio del Caribe que se hizo para la revisión de medio término del marco de Sendai, donde menciona que 7 países tienen una hoja de ruta para sistema de alerta multiamenaza, 2 tienen políticas.
8 tienen leyes y temas más meteorológicos. Hay menos instrumentos para amenazas geológicas y biológicas, esos son más limitados. El Caribe tiene también su consorcio regional que fue reactivado bajo el liderazgo también de CIDIMAS, para mejorar la coordinación y la colaboración. En Centroamérica ahora tenemos el tercer simulacro que está liderando CEPREDENAC en Panamá en el mes de junio, y hay una hoja de ruta regional para mejorar la colaboración que fue definida en el marco de la plataforma regional en Punta del Este, Uruguay, el 27 de octubre. Y hay también un esfuerzo para integrar más el sector privado, que también puede ayudar a llegar a esta última milla. Ya se mencionó varias veces lo que es la iniciativa del Sistema Alerta Temprana para Todos, de lo cual la gobernanza es lo que pone en conjunto las diferentes acciones, desde la información de riesgo, desde la tecnología, desde la observación, la diseminación y las acciones de preparación. Y el informe también de la revisión de medio término de Sendai nos recuerda la importancia de aumentar los recursos, de aumentar la tecnología y también las capacidades. Sé que esos días estuvieron conversando de la importancia de las capacidades humanas y de los recursos técnicos para ir implementando esto, y las capacidades de gobernanza para poder aplicar esos 4 pilares. No me voy a extender más, les invito también a que lean el reporte del marco de Sendai de revisión de medio término. Muchísimas gracias, Saskia. Yo creo que se siguen incrementando los puntos de discusión y especialmente esas recomendaciones de cómo ir enfrentando el desafío de la última milla, como las has mencionado, y otras frases que se siguen repitiendo, como es el tema de la gobernanza. Quisiéramos ahora preguntarle al doctor Cyril Honoré, nuestro director acá en la Organización Meteorológica Mundial, en la perspectiva, en el contexto de las discusiones de este comité y de este panel y todos estos desafíos, ¿cuán relevante es todo lo que se está pensando en la iniciativa Alerta Temprana para Todos? Cyril, por favor. Well, thank you, Rodney, and thank you all for this opportunity to contribute to the panel. We heard a lot already, including from the keynote. And what I would like to start with is a very supportive comment on Ken's keynote, that this early warning business, this initiative, we cannot see as something new, right? This has been our core business for decades already. And yet, over the last decades, we probably were focused at the very beginning on this type of intellectual challenge that is related to forecasting, right? We had, from the very beginning of IMO and WMO, understood the need for international cooperation in sharing information, data, observations. And we had this technical and intellectual challenge to do the forecasting part, weather related. And this took a lot of energy, intellectual developments, and also the progress made relied on technological advances. Just the coming of the satellite era for Earth observation supported tremendous development, specifically for the tropical cyclone business that we're talking here. And as a result, part of our DNA as meteorologists or hydrologists was really focused on understanding the physical nature of the phenomena that we were considering in terms of observation and warning. We needed to learn more about how they develop and how we could try and forecast them. And little by little, we came to understand that this was far from being enough to serve the people that we need to serve at our respective country levels and globally. And so it has taken a while, right, to adopt this new mindset. And this is still a challenge for some of our colleagues to realize that their job is not done
once they press the carriage return on the keyboard with an accurate description of the wind speed expected for tomorrow, right? And so this paradigm shift we need to support, and this is why, from all what we heard, we cannot rely on anything else than collaboration and cooperation. And the first level of, the first example is that what you people are doing within this committee, what you have been doing for decades in terms of cooperation between Met services, right, supporting each other, coordinating the warning processes, so that there is a consistent story that we can tell the people for them to understand and take the action needed to stay as safe as possible. And so this is the first level, but this is far from being enough, right? We all understand now that without additional layers of cooperation that will allow us to reach out to the people at risk, last mile, last kilometer, community level, you call it whatever you want, but this is what we need to do. And around the world, Met agencies are not very often at a very high level in their government structures. And so whatever we can think of the needs, the technical capacities that are needed, if those agencies, if those Met services or hydrological agencies do not receive the appropriate support, there is no chance that this will work forward. And so the great benefit of this early warning for all initiative, as it is framed now, as it was called for by the UN Secretary General last year, is a call for us moving forward together. Because meteorologists will not open all doors alone. So this is why we're happy to work with UNDRR, with ITU, with IFRC, so we can address the challenges we have to face together from the whole spectrum, from how we can better understand risk, and the previous speaker made it very clear, we need to learn from all experiences, we need to keep record. This is what we've been doing for physical parameters in our own community, but we need to do that on the impact side, on the loss and damage side as well, so it can inform our understanding of what the risk is and how we can better provide services that take a step towards the impact description or the potential impact that different situations may bring to the people. And all across the pillars, we are going to work together. And I would like you to share that despite different organizations are leading the different pillars of the initiative, we are not working in silos. We have inter-pillar coordination regularly. The strategy for implementation we share, and we make sure that the connections are there. Because without those connections, without those cooperative links, we have no hope of success. And on the other hand, we cannot fail on this. We are in a better place than ever to deliver on what is expected from us. Because we have better science now, because we have better technologies, we can do a lot more than we could do 30 or 40 years ago. So let's take the opportunity, but recognizing as well that technology is not everything. We had a lot of discussions, including this morning, about the human factor, right? We can have the best infrastructure, we can have the best models, we can have the best observation networks. If we don't have qualified people to analyze, to interpret this information and translate it so that people understand how they are exposed to the risks, what they should do, what they should avoid to do under certain circumstances, then we are not going to hit the point. And so all these contributions here, what the developments made under this Hurricane Committee are a visible, shiny
example of what cooperation may allow. And all those developments mentioned by Ken are very much welcome. And going to the multi-hazard dimension is obviously what we need to do. No one size will fit all globally, and the hazards to which countries are exposed will be different from places to places. Yet in neighboring countries, such as the case for tropical cyclones, the common threats need to be handled in common, joining forces, connecting with each other, and making sure that the message will go out. And so connecting with those partners for dissemination of the information, for the appropriate wording of the message, and finding relays of information so that all people at risk receive it in time is crucial. And so I think what we heard is very much aligned with the overall idea and driver that everyone on Earth should be protected by early warning information. So this is about service equity, as Ken mentioned, very much aligned with that. And so there are already a number of initiatives going on. We heard about cruise this morning. There are a variety of mechanisms that already support such types of developments. And so our common challenge is obviously also to avoid starting from a blank page, because there is already so much going on, but optimizing our efforts. Because the timeline we have is very short. The end of 2027, this is almost tomorrow, considering how long it took to achieve certain steps in those developments. And so this initiative is a call for us to scale up geographically where the services are not yet available, covering the priority hazards for countries, and also accelerating, because we cannot hope to be successful within this timeline if we go the way we used to go, implementing pilot projects for a couple of years and then consolidating over a period that could be 5 to 10 years in some cases. We need to work faster and to leverage all the opportunity that technology allows us, but also bringing more and more people on board to connect together and deliver on this important initiative. Thank you. Muchas gracias, Cyril. Yo creo que esto enfatiza toda la aproximación de la iniciativa Sistema de Alerta Temprana para Todos y el gran momentum que se necesita o se está creando para reactivar algo que se ha venido haciendo durante varios años, pero con nuevos enfoques y nuevas posibilidades de mejorar las alertas tempranas en diferentes escalas. Ahora, quisiéramos invitar al doctor Manuel Sosa. Él está conectado en línea. Muchas gracias por participar en este evento a distancia. Él trabaja en el Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres en América Central y República Dominicana, CEPREDENAC. Muchas gracias, doctor. Quisiéramos preguntarle, desde la perspectiva regional, ¿qué considera que necesita hacerse para lograr fortalecer una respuesta coordinada entre los países frente a amenazas que pues muchas veces superan las fronteras y son de naturaleza regional? Y una de ellas son los ciclones tropicales. Gracias. Adelante, por favor. Perfecto.
Muchísimas gracias, doctor Sosa, por su intervención. Yo creo que hemos tenido esta primera ronda de respuestas y afortunadamente por lo precisas que han sido las respuestas, yo quisiera tener una pequeña ronda, una segunda pregunta para los panelistas en donde quisiera pues sus respuestas también muy precisas en honor del tiempo para luego poder proceder a una discusión entre todos. Y podría ir en varias direcciones, pero es en el cómo. Quisiéramos preguntarles a ustedes cómo mejorar, qué acciones específicas deberían tomarse para lograr mejorar la respuesta en la última milla. Hemos recorrido, hemos identificado los problemas, las dificultades y quisiéramos de parte de ustedes saber esas propuestas de soluciones lo más práctica posible para lograr dar un paso adelante y conectar con los más vulnerables en el contexto de las alertas tempranas. Comenzamos, por favor, con Arlene. Thank you very much. I will echo some of the information that we've gathered from our practitioners in the field, from my own experience, and from a lot of the work that has been undertaken in recent years. Critical to the success of early warnings for all and any early warning systems is all components have to work. If one of them fails, then the whole is deemed to have failed. For years, we would measure things in terms of our forecast capability and verification of forecasts. But what has been recognized, of course, that the largest gaps are, in fact, the pillars related to warning, dissemination, communication, and in response capability. And so that very last bit is where we're focusing now. And in order to ensure that there is adequate understanding and adequate response, what has to happen is we have to work with the communities and the persons in those communities directly. And where there has been success, it has been very much tied to working on a community level. And that is developing content that is tailored to the specific needs of vulnerable communities and vulnerable persons, and working with them to make sure that the messaging is appropriate to their circumstances, co-developing with them. What should the message look like? What should the color coding look like? What should you be doing in terms of cultural expectations? We know that in the Caribbean we have a lot of transient populations, from your tourists to your migrant workers to refugees. That means messaging in different languages, perhaps the use of symbols, identifying in some of these communities who are the leaders that you may be able to go to, having shelters in place. We cannot evacuate like continental areas are for many islands. We have to learn to shelter in place. And so working in advance to set up anticipatory action. That means, as was noted by the most recent panel member, communication, lots and lots of communication. That means also working with social scientists to know how people are expected to behave so you understand their context. Making use of all of the mechanisms to disseminate information. Traditional ones, social media ones, radio, TV, everything in between. Using your different technologies, whether it is just a pole in a river with marks on it and someone who watches it and notifies their community, because that is where they are and that is most effective for them. Or someone else who is monitoring a computer with stream gauge information flowing to them and it's going into a map and it's all wonderful and glorious and modern. But each of those must be tailored to the community that is being served. It is most important that we understand also what we learned from success from our directors in the room, who talked about the fact that with imminent and ongoing events, that the Met Service and the National Emergency Agencies jointly provide early briefings, frequent briefings to the media, to the telecom service providers, so that they can be better prepared for disseminating the warnings to the public in the vulnerable areas. There's also the need to apply
the Common Alerting Protocol that allows ease of distribution of information across multimedia and platforms, using a mixture of options, no one size fits all. And we need to engage all the multiple sectors, civil organizations, the private sector, the Red Cross, communities that deal with the vulnerable populations, such as the disability agencies, social service agencies, what Ken mentioned, religious leaders. It is the deacons or the imams who pick up the elderly ladies on a Sunday to take them to church, or on a Saturday or a Friday, whatever it may be. Those are the persons that they trust, that when it's time to evacuate, if they need to move to a shelter, those persons know who they are, they know where they are, and we as the official authoritative agencies must work with those persons. Private sector engagement to allow faster recovery is really important. Hardware stores need to increase inventory, pharmacies to increase medical supplies. These are really basic things, but that comes with knowing and having that relationship with them so that the communities themselves can really recover. Making use of the youth. So we can use the youth to develop campaigns to raise awareness of hazard impacts. We can also plan scenarios for hazards that are different from the historical records, because we know that things like Hurricane Harvey, never experienced before, that level of rainfall, helping people to imagine what has never happened before, and the young people should be engaged in this because that will be their future. And so we need to really allow those kinds of persons to flourish, the citizen science, the enthusiasts, harness them. They want to be meteorologists, but we can really harness that interest and use it more effectively. I think I will stop there. Oh, one more thing I wanted to make sure is that local and national protocols need to be in place, because it's in that local position where it's the mayor or the district council who has to take that last action formally to do some things after maybe a declaration by the national government. There's also need for national response, so national insurance schemes, as well as local level fortified structures in the community for sheltering. All of those things are anticipatory to be in place before an event happens. Thank you. Many thanks, Arlene. Muchos insumos valiosos desde el punto de vista de qué hacer. Y en ese contexto, yo quisiera invitar al doctor Picado en la misma línea del cómo. Cómo avanzar en estos temas que sabemos que se necesitan hacer, pero que tienen barreras y que pues, con el tiempo han sido difíciles de implementar. Cómo lograr el poder activar todo lo que se tiene disponible finalmente para lograr una mejor respuesta, una mejor planificación desde el punto de vista de la gestión de riesgo y también pues una mejor preparación que cubra a todos. Doctor, por favor. Gracias. Creo que los que estamos acá nos tocaría decirle a doña Lynn que tiene razón, porque literalmente todo lo que ella está señalando es como parte de la agenda, pero un elemento que yo procuraría hacer en este aporte es cómo estructurar esos en distintos componentes que pudiéramos llamar el tema de la alerta temprana. Es esto, nos resulta fácil, y más ahora que Naciones Unidas para este año habla del tema de la alerta temprana para todos, asumir el concepto de la alerta temprana como una buena excusa para hacer. Y entonces de un pronto a otro todo lo podemos circunscribir al concepto de la alerta temprana y ponernos de moda, ¿verdad?, con que estamos trabajando el tema. El tema de alerta temprana tiene una serie de antecedentes de conceptos de cómo llamarlo. Antes, por ejemplo, era la vigilancia, ¿verdad?, la vigilancia de las amenazas, y de un pronto a otro empieza a razonarse que la alerta temprana puede ser una responsabilidad de los científicos, ¿verdad?, y que para que los científicos puedan hacer eso, lo que ocupan es un componente tecnológico, ¿verdad?, cómo recoger la información para yo poder tenerla, hacer una interpretación y dar un aviso, dar una información que le sirva a alguien. Y entonces ya estamos contentos, y pensaría yo así sin señalar directamente a los meteorólogos, pero estamos hablando de temas de meteorología, entonces tengo que decirlo acá, de un pronto a otro con el ejercicio de los meteorólogos es suficiente porque están dando información para hacer la alerta. Pero entonces razonamos que hay un componente científico y un componente tecnológico y estamos resolviendo el problema porque estamos dando la información.
Pero acá en este panel se ha venido planteando dos elementos adicionales del componente de alerta temprana. Componente de la comunicación, esencial, que es incluso razonar cómo es que voy a dar la información. Y perdonen que los digan, pero a muchos meteorólogos no les enseñan cómo hablarle al público. Entonces hablan en términos muy técnicos. Entonces ocupamos el componente de los comunicadores para saber cómo transmitir esa información a quien lo ocupa, en los términos en que lo ocupa. Yo una vez razonábamos algo de cómo debía llegar la información cuando había una situación de emergencia y cómo debíamos salir, y a eso le llamábamos la ley del embudo, porque la información llega desde muchas fuentes, a veces científicas, a veces no científicas, a veces la información en tiempo real que nos está dando un vecino de una comunidad que se está inundando, y por otro lado la información científica, pero luego tiene que salir, y tiene que salir en varias vertientes a quien ocupa la información. Necesitamos comunicadores que nos digan cómo organizar la información en términos de los públicos que tienen que recibirla. Y por supuesto, cuando uno trabaja en la parte de respuesta a emergencias, interesa la información de cómo va a llegar a la población, por ejemplo, que la ocupa para evacuar. Estamos hablando en tiempo inmediato. Entonces, aquí se ha hablado de algo. Una forma en que puede salir es bajo un concepto de los escenarios posibles, es decir, los niveles de alerta, porque las alertas se estructuran en función de escenarios posibles que puede generar, por ejemplo, la lluvia que está cayendo, ¿verdad? Y entonces, porque las alertas efectivamente se construyen a partir de un análisis de los escenarios que van a darse. Y finalmente, falta el último componente, que lo puedo desagregar en muchos, pero podemos concentrarlo en uno: la organización. La organización que se requiere para dar la respuesta. Entonces, hay un concepto de la organización local, de quién debe organizar a los vecinos para que hagan la evacuación. Hay un componente de organización de la gente que tiene que salir, que tiene que saber para dónde moverse, pero hay un componente también, que lo decía el señor Ken, de los tomadores de decisión, que tienen que movilizar los recursos para poder dar la respuesta que se ocupa. Entonces, en resumen, una consideración fácil: yo aquí estoy hablando de armar todos los contenidos de la alerta temprana ¿cómo es que llama?, en 4 componentes. Eso es una visión conceptual. Entonces, a lo que quiero llegar es que para poder avanzar en el cómo, lo primero que me parece es teorizar un poco de cómo es que entendemos el sistema de alerta temprana y qué elementos lo conforman. Yo he dado 4 posibles formas o elementos, digamos, en cómo conformar el sistema de alerta temprana, que tiene mucha relación con cómo Naciones Unidas ha propuesto estructurar los esquemas de alerta temprana. Resumo: componente científico, componente tecnológico, componente de comunicación y componente de organización. Muchas gracias, Carlos. Y en esta misma línea del cómo, ya desde la perspectiva de la UNDRR y todo este esfuerzo que se está haciendo en la región, el trabajo ya que se viene realizando en la región con los proyectos, con las distintas actividades, con los organismos regionales y los países. Saskia, ¿qué podrías agregar en términos del cómo, el cómo inmediato para seguir adelante? Sí, muchas gracias. Yo quería agregar, bueno, el del comunicarse y organizarse, también el trabajar en fortalecer las capacidades de las comunidades, en comprender correctamente los mensajes que llegan, no solo cómo los comunicamos, pero fortalecer la capacidad de las comunidades en poder entenderlo y pasar realmente de la alerta a la acción, a una acción basada en pronósticos sobre impacto y no solo, bueno, en escenarios. Entonces creo que esa es una parte importante. La otra es generar confianza en las comunidades, empoderar a los grupos vulnerables. Las comunidades también, la última milla no es una sola milla, una comunidad no es homogénea, una comunidad está hecha de diferentes intereses, de diferentes vulnerabilidades, de diferentes poderes, miramos también los migrantes, como dijo Arlene, las comunidades, las personas que se están movilizando. Entonces la comunidad, entenderla como un actor no homogéneo con diferentes intereses y generar confianza en esto.
Y después de más también la visión de UNDRR, trabajar en esta colaboración, fortalecer justamente la colaboración entre agencias de Naciones Unidas con la Organización Meteorológica Mundial, trabajar la colaboración entre las entidades meteorológicas a nivel nacional con las entidades, los sistemas de gestión de riesgo o de protección civil o como están nominados en los países, mejorar, digamos, fortalecer esa colaboración también a nivel territorial entre lo nacional, entre lo local, las autoridades locales, las autonomías, los territorios, las provincias y la colaboración con otros actores. Ya mencionaron el sector privado, la academia, los institutos de investigación, la sociedad civil, los movimientos, ir como llevando otros actores también ese tema. Lo de alerta temprana para todo no es un tema nuevo, pero es un momento histórico y coincido, el tiempo es corto, 5 años es corto, ahora tenemos 1 de cada 3 personas al mundo que está cubierta de forma adecuada y queremos llegar a que todas las personas del mundo estén cubiertas. Entonces hay que ir fortaleciendo esas colaboraciones y esas gobernanzas y enfocándonos siempre también a nuestro actor final que es la comunidad. Muchas gracias, Saskia. And Cyril, we would like to ask for more specific elements about the how. What will be the next steps in the context of the Early Warning System for All initiative and the connection with the regions and the member countries? We would like to listen from you about these next steps. All right, thank you. Well, as you may be aware of that, as called for by the UN Secretary General, we've been working on this executive action plan that was launched at COP27 last year in October, and since then continued working with our partner agencies across all of those pillars to refine the plan. In this executive action plan, Antonio Guterres also called for a governing mechanism that would monitor also over time what the progress is and how we move forward together. And the first meeting of this senior advisory board took place in New York a few days ago. With participation of all the lead and contributing agencies, but also private sector, youth organizations. And on this occasion, a list of, let's call, priority countries was released where UNSG's office is expecting us to move forward rapidly. Doesn't mean that we are going to stop whatever we've been doing already, right? But we are going to engage with those countries specifically this year and add over time. So this is part of the process. We're going to move forward with that. I could discuss with a few colleagues here that we'll be engaging with very, very soon. And the interest of this UN-wide approach is that at national level, the resident coordinators will be engaged in the process and help the appropriate connections at the country level. And so we are going to work on all these components, right, from the better risk understanding, identification of the priorities for countries, which hazards they want to be handling first in terms of warning services, because they are the most relevant, impactful for their countries, and do the necessary in terms of the monitoring, forecasting, and warning preparation. On the last mile, of course, joining forces with IFRC as the pillar lead, but also other organizations, that can be very diverse, country dependent. We all heard about this in the previous speeches. Will make the way forward. What I would like to add here is that we heard a lot about this communication issue, the fact that people need to understand what the information they are receiving, and they need to believe in it. And the trust issue is fundamental if we want people to take action
and do the necessary to save their lives and assets as much as possible. And I would like to mention here that trust you cannot build in 5 minutes. You can break it in 5 minutes, but the trust building requires a lot of time. And in that regard, we've been working with UNDR in the last 18 months, maybe a bit more, on designing a set of recommendations and indicators that countries may wish to report upon about the effectiveness of their early warning system. And my recommendation here is that you need to keep record of events and capitalize, learn from them. The monitoring and evaluation part of what we are doing is key because it provides evidence that we are on the right track, we are on the right direction, and if there is a miss sometime, we can debrief and have the assessment of the usefulness of the system as such, building on the series of events that are dealt on a regular basis. And this is a very significantly different approach to what our meteorologist community is used to in terms of verification. We have developed sophisticated verification methods for numerical weather prediction, as an example. But verification of the usefulness of a warning is something totally different. And this is where the communities, the people, need to be brought in, because this is their perception of the usefulness, of how relevant the warning was. Was it timely enough for them to take action or not? And how we could improve, and improve in all phases, including in the preparedness phases. Could we mobilize, pre-position enough people, enough supplies ahead of the event? Is obviously part of the questions that need to be addressed. And learning over time collectively is also certainly a way to build trust and to sustain it over time. Muchas gracias, Cyril. Yo creo que hay lo que se ha expresado es una muy buena conexión de todo lo que se está conversando con la iniciativa de la Warning System for All y cómo realmente este mecanismo va a ayudar a poner todas las partes en convergencia, en una prioridad en estos tiempos que son críticos para el planeta, la crisis climática y los niveles de vulnerabilidad en los países. Entonces, es importante ver cómo cada una de las contribuciones de nuestros panelistas van construyendo una visión más integrada de todas las cosas en los distintos componentes de los sistemas de alerta temprana y de las aproximaciones para hacer esto realidad. Quisiéramos ahora al doctor Sosa, todas estas aproximaciones regionales y la necesidad de, por supuesto, activar la contribución de los centros regionales como CEPERDENAC. También quisiéramos hacer la pregunta del cómo podemos avanzar en crear estos mecanismos conjuntos de gobernanza, mejorar la coordinación entre fronteras, cuáles deberían ser los pasos y cómo ven ustedes su futura interacción con esta iniciativa global, el Warning System for All. Gracias, doctor.
Eso, justamente su respuesta, yo creo que fortalece la idea de que el cómo, muchas veces, aunque conceptualmente pueda ser fácil de describir, el cómo implementarlo tiene grandes desafíos y es justamente en eso donde quisiéramos enfocarnos. Y ahora, primero yo quisiera solicitar un aplauso para nuestros panelistas que nos han dado muchos insumos. Y les vamos a pedir que todavía se queden aquí, porque ahora quisiéramos abrir un poco la conversación a todo el Comité de Huracanes, especialmente porque hemos estado escuchando de nuestros países miembros, los miembros del Comité, todos esos grandes desafíos que se tienen en distintas dimensiones. Y por otro lado, ustedes han tenido la oportunidad de escuchar estos elementos del cómo hacer o qué se debería hacer. Pero desde el punto de vista de los servicios meteorológicos, de su quehacer, ¿qué dificultades están ahí presentes para poder lograr hacer todo lo que se debería hacer para tener mejores alertas tempranas? Entonces yo quisiera invitar y provocar una conversación para sacar sobre la mesa esas dificultades o las cosas que todavía impiden que se pueda avanzar más rápido y dónde se necesita poner más atención para poder realmente resolver o tratar de atender esos problemas que no hacen posible que se tenga mejor comunicación, que se pueda ir hasta nivel comunitario, que se pueda traducir se pueda codiseñar los productos meteorológicos o información con los actores y escuchar de ustedes sus contribuciones como parte de esta discusión. Así que pues les invito a que hagan sus intervenciones y sus aportes a esta conversación. Por favor, Colombia. Esta pregunta es muy complicada porque yo creo que aquí nos vamos, pero yo la resumo en una sola palabra que se llama voluntad. Voluntad, el problema que tenemos nosotros, que creo que por lo que he escuchado de varios de ustedes es el mismo. Necesitamos voluntad política para tener un esfuerzo de largo alcance y que no vivamos de pico en pico para mantenimiento de muchas cosas. Digamos que se hace un gran esfuerzo, pero si no se mantiene en el tiempo, vuelve otra vez y decae el servicio, y el servicio se la pasa de alguna manera en esos valles y picos de ausencia de muchas cosas. Creo yo que es voluntad en este caso, y a veces también tenemos obviamente el tema técnico, de que de alguna forma fallan algunos sistemas, y digamos que no hay como esta voluntad nuevamente de darle la importancia que se requiere. Y a nivel local se ha hecho un esfuerzo muy grande en el sostenimiento, la instalación y sostenimiento de unos centros regionales de pronóstico que por falta de voluntad en algún momento, cuando ya no hay el apoyo y cuando ya no hay de alguna forma la apropiación en la región, obligan a que el servicio desde el nivel central lo recoja. Entonces se hace un gran esfuerzo inicial para establecerlo, y como no se le da de alguna forma el sostenimiento, hemos tenido que recoger al meteorólogo y al hidrólogo, bueno, y el equipo completo desde el centro regional para poderle dar ese optimización al recurso. Y a veces siento que estas nuevas generaciones están muy conectadas con la inmediatez, y algunos de ustedes también lo mencionaban, en el sentido de que ellos quieren dar un enter y esperar que el modelo numérico nos bote el pronóstico y dejar hasta ahí el tema de pronóstico, y hace falta el análisis sinóptico, y hace falta ir a las prácticas antiguas, y hace falta también como esta voluntad de las nuevas generaciones de irnos un poco más también a hacer un análisis como nos lo han enseñado de vieja guardia hacia acá, y mantener ese mismo nivel de calidad y tratar de desconectarlos a ellos un poco de las tecnologías para que no sean tan inmediatos con estas soluciones tan rápidas. Muchas gracias, Carolina, y más que todo resaltar estas palabras de voluntad, pero por otro lado el gran desafío de la sostenibilidad, y otra palabra muy clave que es la apropiación. Y por supuesto el reto intergeneracional,
Tenemos un nuevo mundo y una nueva generación que viene y está viniendo con nuevas formas de aproximarse a la realidad. Mr. Best, please. No, Mr. Gordon. Thank you. Well, I was prepared to address a slightly different question, but I think I can turn it around to sort of address what you're saying. In terms of from a forecasting perspective, the challenges to me in communicating messages to persons in vulnerable areas so that they will take action. I think we need to first of all put things into perspective, right? We do know that we can reach the last mile in early warning, but I don't think we'll ever reach the last mile in terms of response. It's human nature that people are going to take risk, and in a way, it's a good thing. It's normal. We all take risks in different ways. Just going out on the street or catching a plane is a risk. So we need to realize that persons will take risk. Don't matter what you do, it doesn't matter what information you provide. Especially so when it comes to weather forecasting, because it will never be perfect. And one of the challenges that we have, I think it was brought up earlier in the week, is that our public is looking for deterministic information. You want to know 100% that they will be flooded or that their house will be washed out. They want to know 100% so that they take action. Once it's not 100%, then they know that there's a chance that they can survive without doing anything. So some of them will take that risk. So certainly I think it's bringing that awareness for persons to understand what a weather forecast is. There's some level of probability there, and you need to take action to save your life and minimize the risk. But I repeat, I don't think we'll ever get to 100% in terms of response. So reaching the last mile in terms of early warning, getting to everybody, will not result in getting everyone to take adequate measures to protect life and property. Thank you. Thank you very much, Mr. Gordon. Very interesting comment about the challenge of the response and the behavior of the people in the local level. So it's one of the realistic problems that we have to face. Was mentioned also by Ken. So it's very important to really have this reference in the ground of what the problems are in the ground, because that is the best way to approach to potential solutions, to practical solutions. Invito a hacer más comentarios, contribuciones, porque realmente es muy rica la discusión. Albert, por favor. Sí, gracias. So for me, it's a pleasure to give insights regarding the last presentations, because I think for sure, starting with the message was brought by Ken, it's also that Cyril has brought forward that early warnings is already supporting our last mile work. It's not something that we have seen that is new for us at this moment, but it's already there, only it has been reshaped, and we have to make the most effort from every member to complete this, because this is helping us also in our work. I can also go back to, I think 2012. There was a project here in Costa Rica. I was looking for it, and I found it. It was actually a village, I think it was Arequipa, where the community, together with the WMO and also the World Bank, started doing a project regarding how to, at community level, to work out a very solid early warning system for the community at that time. And that was a very great project, because it showed that going to the community level will help the communities. And I think I remember they went also to the World Meteorological Congress. I think it was in 2015, where they received also a prize for their work working at community level. I don't remember if there is someone from Costa Rica who will help me with that. So that is actually what I'm reading right now, because
that is where we have to go. We have to find ways to go on the ground to help every community. As Cyril also has mentioned, the last couple of years we were working actually on making the forecast as the best we can, because we are technical people, but now we have to go to the extra mile. We have to find ways how to make use of the impact-based forecasting, because also the UNDR has mentioned it. It's important to not only to look at the part of the forecast, but the impact. And as the Costa Rican, I think Carlos was it? Yes, Carlos mentioned historical data also will help them with their work. And I think yesterday we touched that in the Hurricane Committee, where we start discussing how difficult it is also to get measurements of the impact of certain areas by hurricanes, because not every time you will be able to go to a disaster region to do the observation there. So I think those are the main ideas I took from the panel. And my question is, how are we going to continue to work on the ground? Because there is where we need to help every vulnerable person, because we know there's difference between the people in the community, but still we have to do our utmost to help save lives also at that community level. Thank you. Gracias, Albert. República Dominicana, por favor. Sí, gracias por la palabra y también gracias a los panelistas por tan majestuosa palabra y que nos hemos nutrido bastante con lo que han expuesto. Entonces, lo mío es más un comentario y también como una reflexión a lo que es la parte de gestión de riesgo y el sistema de alerta temprana de la República Dominicana. Soy un poquito, digamos, joven en lo que es la parte directamente de la gestión de riesgo con el Centro de Operaciones de Emergencia. Soy enlace actualmente, pero en lo que he estado allá he podido detectar algunas debilidades en parte de lo que es al momento del accionar. Entonces, bien, sí, el servicio pues emite las alertas en su debido momento, digamos, con un tiempo prudente, pero entonces vemos que la comunicación entre el engranaje o las personas que conforman el sistema muchas veces pues creo que no tienen bien identificado cuáles son las acciones que tienen que tomar cuando la información llega. O sea, ¿qué deben de hacer en el momento también cuando la información pues sale del centro de pronóstico o del servicio meteorológico? ¿Y qué entonces tienen que hacer con esta información? Muchas veces vemos que simplemente se emiten las alertas, pero tampoco vemos como un despliegue tanto del personal o de defensa civil. ¿Qué deben hacer entonces también en lo que es la parte de cada alerta? O sea, si emitimos un nivel de alerta verde o amarillo, ¿qué implica? O sea, ¿qué tienen que hacer con los niveles de alerta que se están emitiendo? Creo que hay un problema allá con lo que es esta parte de la comprensión y también la comunicación con los niveles de alerta que se emiten. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? Por favor, México. Sí, muchas gracias. Bueno, yo creo que voluntad de trabajo, de colaboración existe siempre. En el caso de México se trabaja muy de la mano con el Sistema Nacional de Protección Civil de México, y lo que se ha visto, sobre todo en comunidades de bajos recursos o que viven en las montañas, en el caso, por ejemplo, de Oaxaca, con el huracán Ágata, se les avisó de forma personalizada, se fue a las comunidades, se caminaron kilómetros para avisar a la gente, pero finalmente la gente le falta cultura de protección civil. Entonces yo creo que esa parte de incrementar la cultura de la protección civil es muy importante, porque como dicen, si uno no se cuida a uno mismo, pues nadie lo va a uno a cuidar. Entonces es muy importante trabajar ese lado de la cultura de protección civil, y que todos sepamos lo que implica un sistema, un fenómeno meteorológico en cuanto a la intensidad y los daños que puede provocar.
Entonces, considero que lo más importante es la cultura de la protección civil en la gente. Gracias. Muchas gracias. ¿Algún otro aporte? Sí, por favor, El Salvador. Buenas tardes y muchas gracias. En realidad, un panel muy enriquecedor y realmente muy bueno, ¿verdad?, para todos nosotros, que nos hace reflexionar en toda la información que nos han facilitado. En primera instancia eso, felicitarlos a todos los panelistas, excelentes exposiciones. Por otro lado, en cuanto a lo que yo creo que nosotros tenemos un reto grande como servicios meteorológicos, es el hecho de comunicar. El comunicar, como bien lo mencionaban los panelistas, nosotros comunicamos quizás de manera muy técnica y que tenemos todavía ese reto de poder bajarnos a las diferentes o a los diferentes usuarios o públicos que tenemos, de tal manera que puedan entender nuestra información. Porque si no, quizás la utilidad quizás no sea tan efectiva. Y otra cosa, como bien lo mencionaba la colega de México, también es importante el educar. Educar en todos los niveles. Yo creo que los niños son una parte fundamental y elemental para poder motivar e incentivar desde que son pequeños. Y de esa manera yo creo que vamos a tener una mejor cultura, vamos a tener una mejor evaluación del riesgo, con la finalidad de que poco a poco esto se vaya inclusive, digamos, como poniendo en las currículas educativas. Creo yo que eso es vital, desde la básica hasta los niveles superiores, con la finalidad de que tomemos conciencia. De lo contrario, creo que se dificulta y pues vamos a seguir ahí quizás caminando muy lentamente. Así que únicamente eso, en realidad creo que sí es un reto para nosotros como los servicios meteorológicos, así como también desde el punto de vista de concientizar a la población al riesgo que se exponen, ¿no? O que nos exponemos. Así que creo que hay que tomar en cuenta esas condiciones. Gracias. Muchas gracias, El Salvador. ¿Alguna otra contribución? Ken, please. No, just a quick comment. It's exciting. I just hear a real charge here to try something. I think it's a good reminder to think of it this way. It's the journey of getting there, right? So the goal is 0 fatalities, of course. Will we ever get there? It's tough. Maybe impossible, as Ronald, you brought up. I was thinking about your comments, right? But I also think about Hurricane Ian, 156 fatalities. What'd you say, how many direct? 66 direct, the rest of them indirect. But if I could go to the last mile and teach people proper use of generators, if I could get those that have health issues out before the storm, it's about making a dent. If I could save 50 of them, it's worth it. Will I get to 0? I don't know. Ronald, I know. I think about it a lot. I thought about what you said a lot before even this meeting. I don't know if we could ever get to 0, but if I could cut that in half, I'm willing to go down this journey. Anyway, yeah, thank you. Thanks, Ken. Antigua and Barbuda, please. Jamaica, my lens are not enough. All right. I just want to add that from my experience, a co-design approach in order to provide the best end product for the user is the way to go. And I'll use an example in Jamaica. We wanted to change our early warning, our methods of forecasting for the marine entity. And what we did, we met with 29 different government agencies. We met with the Red Cross, the Blue Cross. We met with fisher folks. We met with non-government agencies. And after we met with them, we realized that the forecast product that we were giving them, they didn't necessarily want it that way.
they wanted it in a way that it was easy to understand, easy to use, and it was easily acceptable. So they wanted the message quick, and they wanted to understand it quickly. And we had to go and change our forecast, or the messaging of our forecast, in order to suit those end users. And those end users appreciated it more and trusted it more because they were a part of the design process of the message. And sometimes that end mile requires us going out of the Met offices and going into the community. I know we don't always have the staff for that, but with projects like Cruise and others, that may enable us to go into the communities to find out what they want in terms of the information, and what information will also cause them to act quickly. Additionally, what is mentioned, community influencers, the priest, the pastor, the don, all those persons who have influence, right? Those persons, if we can reach them as well, it is important because they are the ones that can cause the quick action or the early action to the early warning. And therefore, sometimes how we design our messages and how we co-design is critical to going that last mile. Will we ever get everybody? I don't think so, but if we can save one life, I think that one life is worth it. Thanks, Jamaica, and sorry for the mistake, Dale. I was just confused here. And Albert, please. Yeah, thank you. Just a correction. I found the website about the project. It is actually La Zona de Inveniencia de Saraquipe. Sarapiquí. Okay, Sarapiquí. There's a very good YouTube film about the whole project, and we'll like you to take a look at it, so we also can learn from this short video. Thank you. Thanks, Evan. Dr. Hamilton, please. Right, thank you. Good afternoon. Just shifting the discussion a little bit, I'm wondering, is there a way we can tackle this implementation of the initiative from more of a top-down approach? We all here as meteorologists are aware of this initiative, and I don't think I speak for myself that it's a difficult task to convince the people at the top the resources that we need to meet some of these, or meet the initiative and other things that the WMO would like us to implement. For example, in my case, I was able to add one person to my staff for the new financial year. And then Cyril, I believe, he made mention of some of the organizations that are coming together as one voice to push this initiative. And I was wondering if there was representation from maritime and tourism, because for Caribbean nations, that is a big sector of our economy, drive our economy, and I think it's important to have those voices in the mix as well. And just a proactive way to engage the top decision makers to see the importance of the initiative so that they can give us the resources that we need to meet or implement the initiative. Thanks, Dr. Hamilton. I think it's a very valid contribution and request. And I think it was mentioned by some of the panelists, the role of the private sectors and the stakeholders, because in the end, the sustainability needs to be based on the governments and the users in the private sectors, and have this kind of interaction and relationship in order to sustain the operations of the MES services and get more effective services. Maritime sector is a key one in the Caribbean, and it is something needs to be taken in account. ¿Algún otro comentario? Don Werner, disculpe. Por favor, Costa Rica. Bueno, primero, muchísimas gracias a los panelistas por sus opiniones. Yo particularmente creo que un sistema de alerta temprana que no tiene el objetivo de llegar a la comunidad no tiene ningún sentido. Y también creo que un sistema de alerta temprana jamás puede obviar el componente meteorológico. Es decir, un sistema de alerta temprana bien concebido, que es la diferencia con el pasado,
es un sistema de alerta temprana, a mi entender, que inicia precisamente con la componente científica meteorológica o hidrometeorológica y tiene como finalidad la comunidad, pero no la comunidad, una comunidad para informarla, sino que la comunidad en realidad participa del diseño del sistema de alerta temprana desde el principio. De hecho, hay dos proyectos de la Organización Meteorológica Mundial. Uno lo acabamos de comenzar aquí al este de San José, en Turrialba, en donde la comunidad participó en conjunto con los meteorólogos. Esa mancuerna es imposible disociarla, y obviamente están convocadas no solamente la comunidad, sino todos los sistemas en este caso de Costa Rica, la Comisión Nacional de Emergencias. Entonces me parece a mí que la manera correcta de gestar un sistema de alerta temprana es que surja desde la comunidad, no que llegue a la comunidad, sino que surja desde la comunidad. Y a mí me parece que es un buen ejercicio, la comunidad responde. Una comunidad informada responde. Y creo que los pronósticos por impacto precisamente persiguen alejarse no de lo que dicen los meteorólogos, sino de traducir a una información más, digamos, digerible para la comunidad, porque es por impactos precisamente, lo que nosotros hacemos como meteorólogos. O sea, en otras palabras, la filosofía de hacer pronósticos por impactos, precisamente lo que está pensando es en la comunidad, para que entienda cómo van a ser afectados por los eventos hidrometeorológicos. Obviamente, los servicios nuestros comparten muchas necesidades presupuestarias. Comparten también, por otro lado, el posicionamiento político. Y yo creo que estos foros, precisamente, al convocar a los ministros y al convocar a personas de alto rango de los mismos países, y al ser informados, posiciona la meteorología y digamos todo el impacto de la meteorología en la comunidad precisamente a nivel político. Pero sin duda alguna me parece a mí que el sentido nuestro como meteorólogos y el trasfondo del mismo Comité de Huracanes está en la comunidad. No veo otra razón de ser. Y precisamente, como decía anteriormente, el pronóstico por impactos, a mi entender, tiene esa filosofía de traducir esa información técnica meteorológica, porque no hay otra forma de hacerla, y traducirla a una información que llegue a la comunidad. Pero el sistema de alerta temprana, al menos los que estamos haciendo aquí en Costa Rica, y sé que en muchas partes del mundo, en Centroamérica, en el Caribe, tienen en la parte central la comunidad, pero es una comunidad totalmente informada. Y estoy totalmente convencido de la comunidad, que la comunidad responde cuando está bien informada y cuando participa de la confección, el desarrollo del sistema de alerta temprana. Muchas gracias, don Werner. Yo creo que es uno de los tantos mensajes positivos. Jamie, please. I'm a pretty simple guy, and I would offer that the possible solution might lie right in front of us. Let's have a show of hands, an honest show of hands, of how many of you at some point disregarded the guidance of COVID experts during the pandemic. How many of you took on risk at some point? Didn't wear your mask? It's okay, you can be honest. Now, ask yourself why. Was it because the guidance was constantly shifting? Maybe we should strive to be more consistent. Was it because the guidance was strewn over a multitude of websites that was hard to navigate and too technical? Maybe we should present things more straightforward and upfront. Was it because the science was hard to understand and abstract? Maybe we should explain what we do and how we do it better. Was it because none of us know a pandemic expert or had ever met one? Maybe we should be out in the community more aggressively, or as Ken says, eyeball to eyeball. Maybe we shouldn't slap fancy labels on it and just look within ourselves and do it.
¿Algún otro comentario? Ken, please. Yes, I just take the floor to endorse what Jamie just said, because I was thinking the same thing in a different way. I hear impact-based forecasting, and that is supposed to make people know how they're going to be affected. But if we don't communicate on the level of the individuals who are the last end of the mile, the message is missed. I listened to Mr. Picardo, and he is suggesting that meteorologists should not be at the mic because we are too technical. And therefore, there's an opportunity for us to take the message that was in that message, that we need to communicate more effectively in a simple way, as Jamie is saying. And therefore, for us to be better at early warning, the community as a whole have to be able to present the information in a way that it is easily understood, it is actionable, and cause people to want to act. And it has to be, with everything that was said before, in terms of developing it with the key stakeholder. So we need to ensure that whatever we do, it is heard. And we cannot do it by ourselves. Earlier today, I was speaking with a group of guys, and I was saying that, look, we need both, well, it was made clear, we need both top-down and bottom-up approaches. Based on what Dr. Hamilton said, we need the political pipelines, because in some cultures, especially in the Caribbean, if you don't have that political pipeline pushing the envelope from the top, if you are doing what you have to do from the bottom, it gets lost sometimes, and it reaches a standstill that it can't go further. And if you understand the politics of the region, if it doesn't come from a particular party sometimes, it goes nowhere. So you need the political buy-in at the top to get the thing moving. And the question is, we as a body, as the technicians, as the practitioners, have taken on board this whole drive to get early warning. Have we heard any governments in the region at the top repeat what the UN Secretary General has said, and have asked their country to drive that process from a government-led position? So I am saying that we need to have some kind of mechanism where we engage the governments to buy in totally and to push the envelope from the top, whilst the Met Services and the national disaster agencies push from the bottom. Thank you. Thanks, Ken. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra contribución? Okay, UK, please. Hello, thank you. Just to add a quick point to that lovely COVID example, was it due to the duration? Do we need to refresh our messages? Because we do a push for the start of hurricane season in June, but in Bermuda, the height of our season is actually September and October. So we do find we need to change up our message and do a new push and a new community outreach just to make sure people stay prepared. So while we have these long duration programs, we still got to remember we got to change up that message. We can't just keep pushing the same thing over and over. People get bored and they wander off. Thank you. ¿Alguna otra contribución, por favor? Ok. Yo tenía el desafío de hacer un wrap-up y obtener los mensajes claves de este panel, pero ha sido tan rico en contenidos y sugerencias y en ideas que no me atrevo a hacer un resumen por el riesgo a perder o dejar de lado gran parte de las buenas ideas y mensajes que han sido dadas en el panel. Afortunadamente, todo este panel ha sido transmitido en vivo a través de los canales de comunicación del MINAE y estarán disponibles la grabación de todo este evento. Yo creo que cada una de las partes del panel ha tenido muchísimo material y muchísima información que nos será muy útil para lo que será la implementación de toda esta iniciativa del Warning System for All, pero por otro lado, todos los planes que siguen en marcha a nivel regional y a nivel de cada país. Y justamente la riqueza de un ejercicio como este, aprovechando el marco del Comité de Huracanes, es tener esta visión colectiva, esta inteligencia colectiva
para encontrar buenas prácticas, encontrar alternativas frente a problemas comunes y también ver las oportunidades. Porque si ustedes se dieron cuenta durante la discusión, salieron problemas, pero también salieron aproximaciones y también salieron buenas prácticas. En suma, el hecho de conducir este ejercicio colectivo realmente contribuye a ir acercándonos a las soluciones y por otro lado tener muy en claro los problemas que tenemos que enfrentar desde el punto de vista práctico. Desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista físico, pero también desde el punto de vista social y del comportamiento humano, como salió también en la discusión. Pero lo importante es que si ustedes analizan lo que ha pasado en la historia del Comité de Huracanes, en la historia de la comunidad de la OMM, siempre se ha ido dando un paso adelante para ir resolviendo grandes problemas o tratando de contribuir a la solución de esos grandes problemas. Y eso nos ha dado sentido como comunidad para seguir buscando las soluciones a problemas que ciertamente son complejos. Así que todo esto, yo creo que todo el material y todo lo que ustedes han compartido nos pone por delante un reto, el reto de que la iniciativa Sistema de Alerta Temprana para Todos no es nueva, pero sí nos permite ganar momentum político, y con lo político tiene que venir lo transformativo desde el punto de vista institucional, porque hay grandes retos que tenemos que hacerle frente. Por otro lado, lo operacional, lo científico que tiene que poner, y cómo conectamos y cómo logramos integrar todas esas instituciones. El simbolismo de que la iniciativa Early Warning System for All sea un esfuerzo interagencial, también se va a ir traduciendo y trasladando a las regiones para dar un mensaje de que solo en esfuerzo conjunto, en esfuerzos asociados, en asociaciones estratégicas, e incluir a todos los sectores, incluyendo al sector privado, podemos ir caminando hacia soluciones de problemas que son cada vez más complejos y que problemas que son intergeneracionales. Y tenemos toda una generación que está heredando lo que estamos dejando, pero que tiene que ser parte de la solución, los jóvenes. Y yo quiero que nos demos todos un aplauso por esta fructífera discusión. Y finalmente, con esto vamos a terminar el día de hoy. Solo decirles que tenemos listo el coffee break, pero no va a ser break, sino va a ser el café para finalizar esta sesión. Y las actividades se reiniciarían el día de mañana, en el último día del Comité de Huracanes. Así que están invitados a la pausa de café. Gracias. Our weather, climate, and water cycle have no national or political boundaries. International cooperation is essential. This philosophy has driven the work of the world's meteorological community since 1873. The history of weather forecasting dates to the late 19th century, with the standardization of maritime data and meteorological observations at sea. Improved technologies, such as the telegraph, allowed the transmission of weather reports more quickly and easily. The first International Meteorological Congress in 1873 in Vienna established the need for a worldwide network. This allowed countries to exchange data freely, establishing an international agreement on standardized methods and units of observation. The 20th century saw significant advances. The biggest stride came with the advent of meteorological satellites in the 1960s. This led to the launch of the World Weather Watch program. Today, technological advances have greatly improved the accuracy of weather forecasts and life-saving early warnings. Big data is being exchanged more freely among a wider community, and there are now new tools, including machine learning and artificial intelligence. The changing climate is a reminder of the urgent action needed now. We must slash emissions and ensure that future generations survive and thrive on our planet. Far too many people in vulnerable countries lack even rudimentary early warnings that let them know dangerous weather is headed their way. That is why WMO is spearheading a new Early Warnings for All initiative
to ensure that early warning systems protect everyone. The initiative embraces the entire WMO community, the wider UN family, development banks, and the private sector. Together, we must boost the power of prediction for everyone and build their capacity to act. Our weather, climate, and water cycle will be different in the future than in the past. Weather, climate, and hydrological services will help us tackle the associated challenges and seize the opportunities. The WMO has achieved remarkable milestones in the past, is constantly making significant progress, and has ambitious plans for the future.